10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் CBSE பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு IIT நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி Educational Institution, காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. So modern periodic table. So the modern periodic table is based on their atomic number. So atomic number based on newer table construct we classify the elements. So the Mendeleev's periodic table and the other concepts, those all are based on their atomic weight. So the classification, Mendeleev classification is based on their atomic weight. But atomic weight based on arrange பண்ணும்போது there are some drawbacks. So the drawbacks are cleared or rectified by the Moseley's experiment. So according to Moseley's experiment, the periodic table, I mean the classification of elements are arranged with the increasing order of their atomic number. That is the modern periodic law. So modern periodic law already we பார்த்திருக்கோம். What is modern periodic law? The properties of the element, that is the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of the atomic number. So atomic number depend பண்ணி, not depends on the atomic weight. ஒரு element ஓட atomic number depend பண்ணி அதோட physical and chemical properties decide பண்ணலாம். So the atomic number அப்படிங்கிறது which is equal to the number of electrons in an atom. So number of electrons in an atom. So ஒரு ஆட்டத்தில் எவ்வளோ electrons present ஆயிருக்கு, அந்த electrons depend பண்ணி அதோட properties vary ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். That is modern periodic law. That is the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of the atomic number. அதோட atomic number depend பண்ணி present ஆயிருக்கும். So atomic numberங்கிறது which is equal to the number of electrons. So the group of elements having similar chemical properties, இது Mendeleev's classification லே பார்த்திருந்தோம். So group of elements are having similar physical and chemical properties அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். So the different elements having similar outer electronic configuration possesses similar properties. So element different present ஆயிருக்கும், but and number of electrons are also different, but it's having similar electronic configuration, similar valence cell configuration. Those are having similar properties. Say group of element having similar properties னு பார்த்திருக்கோம். So ஒரு குரூப்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்டா இருந்தாலும் different எலிமெண்டா தான் present ஆயிருக்கும் with a different atomic number. That means a different number of electron. ஒரு குரூப்ல இருக்கக்கூடிய elements different எலிமெண்டா present ஆயிருக்கும், different atomic number, that is different number of electrons. அப்ப number of electrons vary ஆகுது, but those are having similar properties. So because those are having same valence shell configuration. For example, the first group element. இப்போ first group element அப்படிங்கிறது alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Those are first group metal. The first group metals are known as alkali metals. So the atomic number for the alkali metal for the first lithium is 3. So atomic number 3 and the number of electron is 3. Next for sodium the atomic number is 11. For potassium the atomic number is 19. Rubidium the atomic number is 37. For cesium the atomic number is 55. Francium atomic number is 87. So the atomic number அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கோம், number of electrons க்கு equal. So the number of electrons க்கு equal அப்படிங்கும்போது the number of electrons in various shell in the order K, L, M, N, P. So நம்ம இதோட previous lessonல how to write the electronic configuration of the elements நம்ம பார்ப்போம். So first the electrons are filled in the K shell, then L shell, then M shell, then N, then P. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணலாம், செகண்டில், தேர்டில், ஃபோர்த்தில் இப்படி எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் வேரியஸ் ஷெல்ஸ் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் K, L, M, N, P. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த K ஷெல்லை ஃபில் பண்ணணும், தென் L ஷெல், M ஷெல், N ஷெல் அண்ட் P ஷெல். ஸோ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ லித்தியம் ஹேவிங் ஒன்லி 3 electrons. Those 3 electrons are filled first in K shell. So K shell maximum எவ்வளோ electrons fill ஆகுது, 2 electrons, and the L shell having only 1 electron because we have 3 electrons only. இருக்கிறதே 3 electrons தான். அப்போ K shell 2 electron, then the remaining 1 electron is moved to the L shell. அப்போ 2, 1.
Then its valence shell configuration. So valence shell is the outermost shell, so not in the inner part. So atom means which consists the nucleus and the number of valence shells, number of shells present ஆயிருக்கும். So the inner part of the atom is the nucleus. It does not participate in the chemical reaction. அப்ப the inner part எதில் react பண்ணாது, involve ஆகாது, chemical reactionல participate பண்ணாது. The valence shell only involved in the reaction. So the orbitals, the valence shell என்ன சொல்ல orbital கொடுக்கலாம், that are filled by the electrons. But the valence shell, outermost shell of an atom having only one electron. So the 2 the inner part. So inner shell fill ஆகுது. 1 அப்படிங்கிறது என்னது outer shell, அதாவது valence shell fill ஆகுது. So its valence shell configuration is 2s1. So இந்த 1 அப்படிங்கிறது என்னது number of electrons. So 2 அப்படிங்கிறது என்னது second shell. So Lங்கிறது second shell தானே, Kங்கிறது first shell, L second, and M is the third shell, Nங்கிறது fourth shell, and Pங்கிறது fifth shell. அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, செகண்ட் ஷெல்லில் எல் தான் ஃபஸ்ட்டுக்கு நேராக, கேக்கு நேரம் என்ன இருக்குது 2, அப்போ எல்லுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது 1. அப்போ செகண்ட் ஷெல்லில் அதில் எல்லையும் சப்டிவிஷன் இருக்கும், எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இது நம்ம முன்னாடி லெசனில் நம்ம பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய லெசனில் பார்க்கலாம். அப்போ 2s1 2s1. ஸோ செகண்ட் ஷெல்லில் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிருக்கு, செகண்ட் ஷெல்லில் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிருக்கு. இதெல்லாம் நீங்கள் 10th கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ அது பேசிக் ஒன்று ரீகால் பண்ணுற மாதிரி தான் இது. அப்போ 2s1. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், சோடியம் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 11, தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் 11. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஃபில் பண்ண முடியும், 2 எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ 2. செகண்ட் எல் ஷெல் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் 8 ஃபில் பண்ணலாம். ஆனால் முன்னாடி 1 தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம், ஏன் நம்மகிட்ட இருக்கிறதே அவ்வளோ எலக்ட்ரான் தான், ஸோ 1 தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ செகண்ட் ஷெல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணுறோம், 8 எலக்ட்ரான்ஸ். அண்ட் ஃபார் எம் ஷெல் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது 1. So 11 2 plus 8 10 electrons போயாச்சு, remaining 1 electron is moved towards the M shell. So what is the valence shell configuration? Valence shell is the outermost shell. எவ்வளவு electrons இருக்கு, only 1 electron. But 3s1, that 1 electron is present in the third shell, KLM thirdல present ஆயிருக்கு. So 3s1. So in same way for potassium 19, that means 19 electrons are present. So 2881. அப்போ K shell 2 electrons fill பண்ண முடியும், L shell 8 electrons, M 8 electrons, and then 1 electron is moved towards the 4s1. Okay, 1 electron is in the valence shell. So 4s1. Next for rubidium, atomic number 37, cesium atomic number 55, francium atomic number 87. So the last shell having only 1 electron itself. So இதில் பார்த்தா தெரியும், கடைசியில் எல்லாமே என்ன இருக்கு, the last remaining electron is 1. So 1 electron is present as the last portion. That is the valence shell configuration having only 1 electron in its outermost shell. So its configuration is 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. So here the 2, 3, 4, 5, 6 indicates the numerical value in the configuration. So the configuration present ஆயிருக்கு 2, 3, 4, 5, 6, 7 அப்படிங்கிறது எதை indicate பண்ணுது, which indicates the period number. period number indicate பண்ணுது. So அந்த periodic classification, the periodic table நீங்கள் 10th classல பார்த்துருப்பீங்க, கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ there are 18 vertical columns, 18 vertical columns present ஆயிருக்கும். ஸோ those 18 vertical columns are called groups. And then 7 horizontal rows are present. Those 7 horizontal rows are called as a periods. And 7 horizontal rows என்ன கொடுக்கலாம், periods அப்படின்னு கொடுக்கலாம். So the each period starts with ns1 and ends with np6. So the periodic classification, the periodic table கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. So the periodic table is started from, that means the left end is occupied by S block element, the last right end is occupied by P block element. அப்போ S block elementல start ஆகுது and ends with P block element. So S blockல start ஆகுதுனால first number என்ன கொடுப்போம் 1, starting number என்னமா 1, அப்போ ns1 and ends with P block element. So P block element P, and which has the maximum tendency to accommodate 6 electrons. அப்போ அந்த P block elementல P orbitalல maximum எவ்வளோ electrons fill பண்ண முடியும், 6 electrons தான் fill பண்ண முடியும். So இது ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால started from number 1 and it is ended. So end portion அப்படிங்கிறனால P orbitalல maximum எவ்வளோ electrons fill பண்ண முடியும், 6 electrons. So P6. So each period is started from S1 to P6. So N indicate NS1. So N indicates the number of period. So is it the first period, second period, or third period, 4, 5, 6, 7. எந்த பீரியடில் அந்த S ஆர்பிட்டாலும் P ஆர்பிட்டாலும் fill ஆகுதுன்னு கொடுக்குறது தான். இப்போ 2s1. So இந்த 2s1ல principal quantum number என்னது 2.
that is the n is the principal quantum number. So n is 1 and ends with np6. So n அப்படிங்கிறது எதை indicate பண்ணுது? Principal quantum number. So இந்த quantum numbersum இதுக்கு முன்னாடி லெசன் நம்ம பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் லெசன்ல பார்க்கலாம். அப்போ n(s1), so nங்கிறது என்னது? நம்பர் ஆஃப் பீரியடையும் இண்டிகேட் பண்ணுது, அண்ட் தென் the principal quantum numberையும் மீன் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீரியட் இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீரியட். அப்போ இது when the element, that means the lithium has the valential configuration as 2s1, it means that the 2 mean that the lithium is present in the second period. Second periodல present ஆயிருக்கு. The valential configuration of sodium is 3s1. அப்போ 3s1 இந்த element எங்க present ஆயிருக்கு? sodium 3. That means third periodல present ஆயிருக்கு. For potassium has a valential configuration as 4s1. That is the potassium is present in the 4th period. Rubidium is present in the 5th period. And cesium is present in the 6th period. And francium is in the 7th period. So the valential configuration having similar valential configuration, those are having similar properties. நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? If the different elements are present in the same group but similar valential configuration, so different elements ஒரே groupல present ஆயிருக்கு. first groupல lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So different elements but those are having similar valential configuration. So valential configuration எல்லாமே என்னவா இருக்கு? S1. So not the period number. Period number பார்க்க கூடாது. How many electrons are present? So electrons depend பண்ணி atomic numberங்கிறது என்னது? number of electrons க்கு equal. Atomic number பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம periodic table classify பண்ணியிருக்கோம். So அப்போ atomic numberங்கிறது number of electrons. So எவ்வளோ electrons present ஆயிருக்குன்னு தான் பார்க்கணும், not in the period. அப்போ S1, S1, S1. So all the valential configuration having only one electron in its outer orbital. So those are having similar properties. So different elements are present in the same group but those are having similar valential configuration. So those are having similar physical and chemical properties. So there are 18 vertical columns are present, those are called groups, and 7 horizontal rows are present called as periods. So each period is started with ns1 and ends with np6. So each period started with ns1 and ends with np6 because the periodic table, the left end of the periodic table which possesses S block elements, so started from S and ends with the P block element, so completed with P6. Okay. So next one is nomenclature of elements with the atomic number greater than 100. So in the modern periodic table அதை classify பண்ணும்போது என்ன வந்தது? So the number of elements are already found. ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க. So Mendeleev என்ன பண்ணியிருந்தார்? Mendeleev periodலயே almost 70 elements are founded and they giving a name. அதுக்கான நேமும் கொடுத்தாச்சு. So at the time of Moseley's periodic classification, so the Moseley's discovery அப்புறமா, so the modern periodic classification, the modern periodic table என்ன இருந்தது? So almost 118 elements are present. So 118 elements present ஆயிருக்கு, but the name of the elements are not given for all that one. எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியல? நேம் கொடுக்க முடியல. ஸோ பிகாஸ் தே ஆர் டிசைடட். ஸோ என்ன நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்? த நாமன்க்ளேச்சர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வித் அட்டாமிக் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் 100. ஸோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான நேம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி, நேம் ஆஃப் த எலமெண்ட்டை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we gave the common name. So the common name is given by the IUPAC organization. So IUPAC organizationலேருந்து ஒரு some rules கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்குலாம் நம்ம நேம் கொடுப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி some of the rules are provided by the IUPAC system. So the IUPAC systemத்தில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? So first rule is, the first rule to giving the name for the element with the atomic number greater than 100 is, the name was derived directly from the atomic number of the new element. So using the following numerical roots. So அதோட atomic number என்ன? So based on their atomic number we giving the name. So we gave the root words. So root words நம்ம யூஸ் பண்றோம். சரியா? atomic number க்கு ஈக்குவலா. So the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So in the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the numerical values இருக்கும்போது அதோட root word என்னவா இருக்கும்? So 0வா இருந்ததுன்னா we give the name as nil. 0வா இருந்தால் அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கலாம்? nil அப்படின்னு கொடுக்கலாம். If it is a 1, un. If it is a 1, un. 2 அப்படின்னா by. 3, try. 4,
quad. நார்மலாக நம்ம 4 அப்படின்னா டெட்ரா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் quad. ஸோ குவார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, 4 என்னது quad. And 5 is a pent. 6 hex. 7 sept. And 8 oct. 9 in. So the nomenclature of the element with the atomic number greater than 100, we use the notation for based on their atomic number. Atomic number base பண்ணி அதுக்கு நம்ம word form போடுறோம், elementோட நேம் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த அட்டாமிக் நம்பர் என்னவா இருக்கலாம், இட்ஸ் மஸ்ட் பி 0 to 9 இந்த நம்பர்ஸ்குள்ளே தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க முடியும். இஃப் இட் இஸ் 0, the root word is 0வாக இருந்தால் root word என்னவா இருக்கணும், nil. If it is a 1, the root word is an. இந்த நேமை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ the word is important. So the 1 இருந்தால் an, 2 na by, 3 means try, 4 na quad, 5 pent, and 6 hex, 7 sept, and 8 oct, and 9 means in. So it's abbreviation. So short form kudukanum illaya. So the first letter for nil is n. First letter for nil is n. So to give the symbol. So the root word is used to giving the name for the element. So இந்த root word எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, அந்த particular elementோட நேம் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். And abbreviation is used to give the symbol for that element. ஸோ அந்த எலமெண்ட்டுக்கான சிம்பிளை கொடுக்கறதுக்காக எதை யூஸ் பண்ணுறோம், abbreviation யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ the first letter, so abbreviations are the first letter of the root word. root word ஓட first letter தான் என்னது, abbreviation. So for nil the first letter is n, and the first letter is u. For the by the first letter is b. Try the first letter is T. Quad first letter is Q. Paint P. Hex H. And sept S. Oct O. N E. So this is the first rule. So the first rule another, we use the root word based on their atomic number. The second one is the numerical roots corresponding to the atomic number are put together and m is added as suffix. So the numerical roots corresponding to the atomic number. So atomic number, given atomic number ke enna root words o, those are combined together. So the to the atomic number are put together, ellame combine பண்ணிக்கணும். And m is added as suffix. So the numerical root words கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும், suffixல m, ium அப்படிங்கிற வேர்டை add பண்ணும். So the second rule is the numerical roots corresponding to the atomic number are put together and m is added as suffix. So third rule is the final of n of in is omitted when it is written before nil. So nilங்கிறது என்னது 0. So n அப்படிங்கிறது என்னது 9. So அந்த 9 0 ரெண்டு பக்கத்துலேயே வந்தும்போது என்ன பண்ணோம், we omit one n ஒரு n omit பண்ணோம். ஸோ n plus nil is equal to n nil. இங்கே பாரு nல 2n இருக்குது, nilல ஒரு n இருக்குது. அப்போ 3nல one of the n is omitted. So we written as n nil, ENNIL. So similarly the final I of by and try is omitted when it written before m. So byங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், root word 2க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். And try is used as a root word for 3. So when we use the by and try, is I is omitted when it written before m. So IUM is added in the suffix. அப்போ IUM add பண்ணும்போது one of the I is omitted. So two same letters வரும்போது ஒரு letter நம்ம என்ன பண்ணுறோம், omit பண்ணுறோம். So by plus m is equal to by m. And try plus IUM is equal to try m அப்படின்னு மாறும். Then the fourth rule is the symbol of the new element is derived from the first letter of the numerical roots. So இங்கே numerical abbreviation கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, first letter of the numerical root. So numerical root word வந்து 0 nil. At first letter என்னது n, that is the abbreviation. At the first letter of the numerical roots for the symbol. So before we giving the name, so the particular element for the after discovery of the new element, before that giving the name கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we use the general form by rules followed by the IUPAC system. So IUPAC system படி name கொடுக்குறோம். The first one is, first rule is we use the root word for the atomic number. Atomic numberக்கு relevant ஆன root word யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த atomic number 0 இருந்தால் nil, 1 na and, 2 na by, 3 na try, 4 na quad, 5 pent, 6 hex, 7 sept, 8 oct, and 9 is in. And we use the abbreviation, that is the first letter for the root word. The second one is the numerical roots corresponding to the atomic number are put together and m is added as suffix. So one, for example 100 அப்படின்னா 1 அப்படின்னா என்னது and, 0 na nil. So இந்த 3 root wordையும் combine பண்ணிக்கணும். So those are put together and m is added as suffix.
mங்கிற word add பண்ணும். Then final of n is omitted when it is written before nil. So nilக்கு முன்னாடி அதாவது 0க்கு முன்னாடி 9 வந்தது அப்படின்னா 190 இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா one of the n is omitted. First, in same way, the by and try is written before the m. So 2, 3 அப்படிங்கிற முடிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா one of the I is omitted. Then the symbol for the atomic number. So the symbol for the element is given by the first letter of the numerical roots. First letter of the numerical roots. So இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி நேம் கொடுக்கலாம்? So the name the elements with atomic number above 100. 100க்கு மேலே இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்குறோம்? First one, atomic number 101. So 100க்கு மேலே இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம நேம் கொடுக்குறோம். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் 101லேருந்து 118 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த 101, ஸோ நம்ம கொடுக்குற நேம் எல்லாமே என்னது டெம்பரவரி நேம். ஸோ பிஃபோர் கிவிங் த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நேம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம்? சம் நேம்ஸ் ஆர் கிவன். ஸோ 101 அட்டாமிக் நம்பரோட ரூட் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் 1 மீன்ஸ் அன். இங்கே ரூட் வேர்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? 1னா என்னது அன். ஸோ அன். 0 என்ன? nil. Again 1. So an. And IUM is added as suffix. Suffixல என்ன add பண்ணும்? IUM னு add பண்ணும். So 101. 1 னா an. 0 னா nil. 1 னா என்னது an. And then in the suffix we are adding IUM. So இதோட symbol எப்படி கொடுக்கலாம்? The first letter for the root word. So first letter என்னது? U. Anனுக்கு என்னது first letter? U. And nilக்கு 0க்கு என்னது nil. அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னது n. அண்ட் 1 அகைன் என்னது அன். ஸோ அன்னோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னது u. ஸோ UNU. ஸோ ஃபார் 102. ஸோ 1ங்கிறது என்னது அன். 0ங்கிறது என்னது nil. 2 மீன்ஸ் by. We are adding m on the suffix. So by try வந்துச்சுன்னு சொன்னால் one of the I is omitted. I omit பண்ணும். ஸோ by m. Unnil by m. ஸோ இதோட சிம்பிள் எப்படி கொடுக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் UNB. UNB. ஸோ அட்டாமிக் நம்பரோட ரூட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஸோ அன்னுக்கு 1னா அன், அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் U. 0னா nil, அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் N. அண்ட் 2னா by, அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் B. UNB. ஸோ 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10 இது எல்லாத்துக்கும் இந்த சேம் பேட்டர்னில் தான் கொடுக்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க இதில். ஸோ 110. ஸோ 110க்கு என்னது 1 என்னது அன். அகைன் 1 என்னது அன். 0னா nil. We are adding IUM on the suffix. Its symbol is UUN. UUN. And then the name of the element is given later. So நம்ம temporary இந்த names யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So later they giving the name. So என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம்? First one, the atomic number 101 having the name as Mendelevium. Its symbol is MD. Name is Mendelevium and its symbol is MD. And atomic number 102, the temporary name is Annilbium and its name is Nobelium. The symbol is NO. For the atomic number 103, the temporary name is Anniltrium and then its name is Laurentium. So LR. And 104 என்னது Rutherfordium. RF. 105 Annilpentium. Dubnium. DB. So 106 அப்படிங்கிறது அன்னில் ஹெக்ஸியம். ஹெக்ஸ்னு கொடுப்போம் இல்லையா? IUM is added. So அன்னில் ஹெக்ஸியம். Its name is Zeborgium and SG. So 107 அப்படிங்கிறது அன்னில் செப்டியம். So its name is Borium. The atomic number 107, the element name is Borium. Its symbol is BH. And for 108, Annil octium. Annil octium. Its name is Harshium. Symbol is HS. So 109 அப்படின்னா அன்னில் எண்ணியம். The name of the element is Matronium MT. For 1110, Annanillium. The name of the element is Darmstadtium. The symbol is DS. So the next element, the atomic number 111, So 111லேருந்து 118 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். So for 111, the name of the element is as usual, the temporary name கொடுக்கலாம். 1 அப்படின்னா an. Again 1 and again 1 present ஆயிருக்கு and we are adding IUM. So the symbol is the first letter of the root word UUU and then இப்போ first letter the UUU. So the name of the element is Rontigium. So Rontiginium அதோட symbol என்னது RG. For 112, so Annanbium UUB. Its name of the element is Copernicium. So இதோட symbol என்னது CN.
And 113, the atomic number 113, the temporary name is Annantrayam. Its symbol is UUT and name of the element is Nihonium. Symbol is NH. For 114, Annanquadium, UUQ, the name of the element is Flerovium FL. Symbol is FL. For 115, the name of the element is Moscovium MC. For 116, the name of the element is Livermorium LR LV. And 117, the name of the element is Tennessine TS. And 118, the name of the element is Oganesson OG. So some examples are given. For 212, so இது மட்டுமே தான் கேட்கணும்ல, 101 to 118 வரைக்கும் தான் கேட்கணும்ல. So the number of elements will be found. So இன்னும் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ அதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் நம்ம? 212. If it is a element with atomic number 222, the name of the element is, temporary name is, so 2 na use பண்ணலாம் by, again 2 by, again 2 by, we are adding IUM. So by try வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், one of the I is omitted. Then one more example is 902. So 902 என்னது, 9 na N, E double N கொடுக்கணும், and 0 nil. So இங்க rule பார்த்திருந்தோம். So ENN plus nil. So N comes before nil. We omit one N. ஒரு N omit பண்ணோம் இல்லையா? So E double N plus nil. அப்போ ஒரு N cancel பண்ணி E double N மட்டும் வருது. So N nil. 2 na என்னது by. IUM add பண்ணும். So IUM add பண்ணும்போது என்ன ஆகும், one of the I is omitted. So N nil BM. So இந்த போர்ஷன்லேருந்து 1 mark question கேட்பாங்க. The name of the elementum கேட்பாங்க, temporary nameம் கேட்பாங்க, and its symbol also asked.